Disculpa, señor, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Le puedo hacer una pregunta, señor? Perdona, señor, ¿le puedo hacer una pregunta? No dinero, una pregunta. ¿Le puedo hacer una pregunta? Perdona, ¿le puedo hacer una pregunta? Perdona, ¿os puedo hacer una pregunta? Perdona, ¿le puedo hacer una pregunta? Buenos días, ¿le puedo hacer una pregunta? No pido dinero. Estoy preguntando por ideas para intentar encontrar un trabajo. ¿Has hablado con Cáritas? ¿Dónde salía? Espera. No sé, es que no me acuerdo los portales. Tienes que buscar. No sabría qué decirte. No sabría qué decirte. No sabría qué decirte, la verdad. Cáritas es lo que más te puede ayudar. Es que sin móvil es difícil. No sé, estoy intentando pensar, pero... Que hay uno que se llama Cataluña Bolsa de Trabajo y te preparan para diferentes empresas. O sea, tienen ahí una bolsa y te acomodan, depende de lo que tú sepas hacer o eso. No sé, quizás también algo de voluntariado o alguna cosa así que te pudieran dar alojamiento. No sé, quizás a cambio de ayudar a la otra. No sé si es posible, no sé si hay esa opción. ¿Qué harías tú si quedas en la calle? Me he quedado en la calle, ¿no? ¿Has quedado? Sí. ¿Y qué? Porque le ha pasado mal. ¿Y qué hiciste para salir adelante? Concentrarme y trabajar. Finally, the truth isn't always black and white, and telling a lie isn't always a crime. My name is Andrew Funk, and I'm an entrepreneur. But I'm not homeless. 24 hours in the city's sleepless streets, listening attentively to the change-rattling strangers passing by, isn't enough to truly understand the plight of a homeless person. But it is enough to realize that no one has a good response to my simple question: how can I get off the streets? In Barcelona, there are more than 3,000 human beings like you and me who need an answer to that question. We are unconscious and unaware of what scares us, so we willingly ignore the silent cries of homelessness staring at our knees. The truth is, we really don't care unless we are there. And when we are, it's too late. Before I knew it, my hair got longer. I grew to accept it as it slowly covered my eyes and hid my upper lip, which built a voiceless barrier between myself and society. Unaware of time, I became increasingly invisible to others as I grew into my disguise, isolated by my sheltered condition and imprisoned by my own cardboard thoughts. It feels so good to shave this coat of discrimination away. Luckily, I'm fortunate, and so are you, which is why we should both be responsible and accountable for those less fortunate who need us. Homelessness can happen to anyone, even you and me. Think about it. As a tourist or a citizen, make your experience in Barcelona memorable for you and, most importantly, for those who really need it. We have the opportunity to do much more than consume. We can care and create change by volunteering and helping those who really want to leave the streets, because giving some change or a little bit of food only helps them maintain. Give them the opportunity to be a homeless entrepreneur.